From the internet to the streets, a new generation of activists is gathering force, demanding a better future. Activate is at the heart of this global movement, following them as they resist traditional authority and bring about social change. This week, on the island of Jeju, South Korea, an entire village struggles to stop the construction of a naval base on their doorstep. Off the coast of South Korea, on the tiny island of Jeju, almost 2,000 people are fighting for the survival of their village. They are opposing the construction of one of South Korea's largest naval bases and struggling against what is becoming the world's biggest arms race. 저희가 어디서 오신지는 알죠? 세계보트에 근무하는 세계보트 공무원인데 박사님께서 지금 하시는 행위는 단순히 수업 행위가 아니고 자꾸 지도로 들어가시면 업무방해가 되는 거예요. 아시죠? 예. 수영을 하시면 안 됩니다. 왜 거기에 촬영을 하실 때는 허락을 받고 하세요. 저쪽에 들어가면 됩니까 안 됩니까? 벌금 흔한 그래서 물면 됩니다라고 하는 건 좋은데 제가 지금 강제력을 행사하는 게 아니고 예방 차원에서 말씀을 드리는 겁니다. 선생님한테 불리기 갈게 눈앞에 뻔히 보이는데 저 뻔히 보이는데 위반이라는 걸 뻔히 아는데 경찰관이 당연한 증거로서. Every morning, Dr. Song Kang-ho swims to the heavily guarded naval construction site. Every time he swims, he risks a 3-year prison sentence for trespass. The villagers believe that by 2015, their once peaceful fishing port will accommodate South Korean and US warships and nuclear submarines. But this isolated coastline is their spiritual home. Dr. Song comes to pray on the rocks. He is praying for an end to the naval base. 아니 우리 마을인데 자기 왜 무슨 이유로 통제를 하는데? 어디 가세요? 어디 가시나요? 아 나는 여기 마을 주민인데 여기 마음대로 못 갖고 와. 그러니까 그게 저희가 하고 싶은데 아시잖아요 지금 해군 기지 때문에. 아니 여기는 그 기지 바깥인데도 우리가 못 걸어요. 근데 그게 저희도 해보고 싶은데 잠깐만 기다리세요. 강화에게 돌출 입고 서자. 나 저기 가서 저기 뭐야 내가 늘 보던 우리 저 밀감밭도 보고 오늘 일요일이라서 여기 어른들이랑 좀 인사도 하고. 형제하라는 그 지시가 있어가지고. It's ridiculous. It's ridiculous that it's a kind of the martial law here in the village. They are always watching and monitoring villagers and activists here. I think they are afraid of us. I think they are afraid of people's resistance here. A year ago, Sung Hee-choi abandoned her career as an artist on the mainland. She came to join the protest camp set up by the villagers of Gangjong. For more than 4 years, they have tried to take back the land given to the Navy and to stop the destruction of their coastline. The island people say that this Gangjong village is the diamond of the Jeju island, which means this village is so precious for the people because environment is the most excellent, the ecology is the most excellent. So how contradictory and how wrong it is to build the naval base here. The island of Jeju is a unique coastal environment protected under international law by the United Nations. Jeju is home to more UNESCO World Natural Heritage Sites than any other single geographic location on Earth. But in 2007, the South Korean government
under pressure from the United States, ordered the construction of one of the biggest strategic naval bases in Northeast Asia. By 2015, much of Gangjong village will be under concrete. We go to Grumby, the rock area here. Yeah, we want to check how much rocks are destroyed until today. 6 months ago, Dr. Sung Kang-ho left the safety of academic life on the Korean mainland. Today, he is leading a group of activists on a mission that could land them all in jail. I've heard that this naval base, it is really, really bad. It hurts the people here and it destroys the beautiful site. So I have participated to fight against a naval base here. He wants to assess the damage caused by the construction to this unique coastline. Dr. Song is under constant military and police surveillance because of his activism against the naval base. There are other ways we can go, but all of them is already built up by the Navy. And once we come closer, we are just like terrorists. One person go and thousands police will come. Each time he attempts to enter the construction site, he risks his freedom. Today, he is lucky. He is merely chased by naval security. Oh, wow! I've got good pictures. Yeah, took a lot of good pictures. Bye, police. Took the pictures. Yeah, they wanted to erase all pictures. They said it is illegal. So I said, oh, under the Did they break a lot of the rocks? Yeah, terrible. The waters around South Korea are the epicenter of the most dangerous military build-up on the planet. The South China Seas are the strategic battleground of the 21st century, where America and China engage in a struggle for supremacy. South Korea is America's most important proxy state in the region. Jeju Island is caught in the middle of a fast-shifting geopolitical power play. 이게 자기들의 해군 기지가 아니에요. 우리나라의 군사 기지가 아니란 말입니다. 중국과의 대결의 이제 군사적 우위를 점하기 위한 그러한 이제 미국 군사 기지로 볼 수밖에 없는 많은 이유들이 있어요. Haeun Ae-ja is a former National Parliament Assemblywoman. For the past 3 months, she has chained herself to the gates of the naval construction site. 공권력을 투입해서 강제적으로 공사를 강행하겠다는 해군 측과 대한민국 경찰청장의 발표 이후에 공사를 폭력적으로 강행하는 것은 옳지 않다라는 입장을 표명하고 제가 몸으로라도 막겠다고 해서 이 투쟁을 시작했습니다. 저는 많이 주민과 접촉을 했었고 언제나 만나왔었기 때문에 마을 안에 거의 좌절의 상태에 빠졌던 시기에도 저는 계속 찾아왔던 사람이기 때문에 제가 여기서 매일매일 그들과 눈물로 대화했고 그분들에게 전 국민들이 이 문제에 나서달라고 호소했고 두 가지 방법을 하고 있는 거예요. 하나는 이 현장을 최대한 지키는 싸움을 하는 거고요. 저희가 밀려나지 않도록 비록 부지 안에서 쫓겨났지만 이 제가 지킨 50평을 반드시 지켜야 되고요. You see the lots of vinyl houses and farmers, farmlands there. But the Navy wants to, claim this area as if it is their land. Suddenly, it became the land of the, owned by Minister of National Defense. The whole process was without knowledge of the villagers. Now, this site is now under attention because the Navy wants to demolish this site. Before the Navy arrived,
the villagers of Ganjong farmed the land and fished the waters. Now, many of the villagers have lost their livelihoods. Day and night, they eat, sleep and breathe the ongoing struggle to win back their land. 그게 뭔가요? 지금 설치하시는 게 뭐예요? 그거 뭐냐고요? 그 감시 카메라 맞지? 그거 누가 설치하라고 한 거예요? 입으세요. If the activists challenge the Navy or construction workers, local police are immediately dispatched to the protest camp. 아니 근데 이거는 그냥 제가 여쭤보는 거예요. 이게 전북가로 하니까. 아니 그러니까 그냥 여쭤보는 거라고요. 좋습니다. 예, 여쭤보는 건데 그러니까 우리도 저쪽에 펜스로 오는 거를 막기 위해서 이미 CCTV를 설치를 했어요. 카메라를 저쪽에. 저거를 우리가 뭐라 하진 않았거든요. 근데 저거는요 360도를 돌면서 이 안에 전부 다 지금 보고 있어요. 넘어오는 사람을 이렇게 찍는 거 그거는 안 하겠지만 우리 사생활과 모든 것들이 지금 감시를 다 당하는 거잖아요. 그거는 정부가로 해가지고 판단하도록 하고요. 우리가 할 것이 아니고요. 일단 저 정부가 내가 인원해서 하도록 할 테니까 일단 요 날뛰는 거. 출소에서 총을 왜 차는 거야? 총 쏘는 거를 적극 그쪽으로 활용하라고 그래갖고 모든 국민과 모든 주민을 범죄자 취급하는 거야. Dr. Song is back in the water. Today he is accompanied by fellow activist Dora Han. They are standing on the rock, they are seeing him, maybe they will block him over there. He just wants to pray on the rock. Many people think the rock is alive and nature cannot speak anything, but they don't want to be covered with cement. He's very brave and his action is very brave. So Navy and police, they worry about other people will be influenced with his brave action. Once again, Dr. Song is detained and released with yet another warning. Over 500 criminal charges have been filed against the villagers for interfering with the construction site. South Korea's police force is under orders to ensure construction continues, whatever the cost. The indiscriminate arrest and imprisonment has been one of the authorities' tactics against its people. As the struggle went on, I felt the need of direct action by myself by entering underneath the construction trucks to prevent the Navy's equipment destroy the absolute preservation areas. They gave me about 8 months imprisonment and 2 years probation. Dr. Song's confrontations with the law have reached a critical point. He has been summoned to court. For the villagers of Ganjong, saying goodbye to fellow protesters for court hearings has become a familiar routine. But they fear this time, Dr. Song could be imprisoned for up to 3 years for violating his probation. I believe my behavior is just and right. I don't intend to intervene. I don't harm anything in the construction site. So I believe I have no reason to be arrested. In the beginning, the village people depended to the justice of the court, but now they don't trust more. Several villagers, along with Dr. Song, await their fate. Among them is the main witness for the prosecution, the local chief of police, ready to testify against Dr. Song.
뒤에서나 뭐 언박싱 하거나 이런 사람 아니니까 그래서 뒤에서 호박씨 안 끝나는 왜 이렇게 사람들 많이 잡아가더라? 이상형, 김동원 씨. 모르겠습니다. 저기 뭐야 중도바닥 그런데 하게 되는 거 그거 마음 아프다면서 거기다가 그 울타리를 지고 거기다 공사를 하게 허용할까? 저한테 제가 그렇게 정상하고 알잖아요. 밖에서 휴대폰 끄시고 들어오세요. 정의는 승리한다. 정의는 승리합니다. After 3 hours, Dr. Song is released with an injunction, forbidding him to go anywhere near the construction site. He will stay out of prison for the time being. 감사합니다. 시장하실 때도 뭐 시장 좀 하셔야지. 아직 늦게 먹고요. 밥 먹어야지. 여기 국수 주실까? 동료가 있어서 불러와 있어. 네. 들어가고요. 네. 하여튼 경희가 승리합니다. 네. 승리가 우리한테 온다. 네. Jeju has a long tradition of opposition to the South Korean government. In the years before the Korean War, it allied itself to the communist North and against the Axis with America. This stance would take a terrible toll. There was a huge massacre here. The soldiers from mainland came to Jeju and they regard all innocent people here as communists, and they killed more than 30,000. And behind of this massacre there was the military, American military regime. 해군기지 강정마을 해군기지. Every night for the past 4 years, the villagers of Gangjong have held a candlelight vigil to mark their protest against the naval base. Under the cover of darkness, the villagers face up to the police to try and gain access to their coastline. 그런 이야기는 지금 이야기해봐야 서로 저하고 우리 선생님하고 저하고 지금 여기서 실무자 입장에서 이야기해봐야 그건 논쟁밖에 안 돼요. 이 사람들 양심이라 열심히 정말 모자란데 그것도 안 됩니다. 저희는 개인적으로 온 거고 내가 왜 그 허가된 공사구역 단체까지 내가 왜 못 가는데요. But once again, they are refused entry. Dawn over Ganjong. Dr. Song has abandoned the water. 광적인 해군기지 건설 사업을 하나님 아버지께서 반드시 탈퇴시켜 주시기를 간절히 원하고 기도드리나이다. 하늘에 계신 하나님 우리 아버지, 하나님께서 우리 강정 주민들에게 하나님 의로운 분노를 심어주셨습니다. Ignoring the court order, Dr. Song and Dora Han take their protest directly to the main gates of the construction site. 기도하는 것까지 이렇게 해야 됩니까? 아니 그래 나라에서 관리를 국가의 땅이고 국민 모두가 누구도 세워할 수 있는 공유 수면이에요. 공유. 지금 공무수면은 저희 업무방해하고 계시는 뭔가 거기라 해도 우리나라를 이렇게 스스로 파괴하는. 아니 그거를 법에 가서 얘기해요. 저는 길을 좀 열어주십시오. 안 됩니다. 안 된다고 말씀드렸습니다. 아니, 이 제가 이 주민들이 설명을 가서 물을 떠다가 제사를 드리고 싶은데 이렇게 막아서 못 들어간다. 그거 알고나 되지. 저쪽에 가지고 와서 이건 내일 아침 아까 이거 어제 다른 방법이죠. Next day, the villagers stage a rally, prepared to use their own bodies as weapons.
But the police too have arrived in force. The acting mayor calls on the villagers to be resolute. 현재까지 50여 명이 사법 처리를 당했고 지금도 200여 명이 사법 처리 과정을 겪고 있습니다. 경찰에게 폭행을 당해 다친 사람들도 부지기수입니다. 왜 반대하는 사람들이 그 사람을 가지고 왜 주민을 보호하네? 그러더니 그 거지들 그 차석가들 보호해주고 왜 반대하는 사람들이 이렇게 못 살아는 가지고 사람이 와가면 쳐야 거냐 이렇게 족같은 새끼들아. 우리가 무슨 죄인냐? 맞게 우리가 무슨 절도야? 살인이야? 이 새끼들 멋없이 와가지고 뭐 이렇게 해주려고 진짜 그리 알아. 너네 뭘 알아? 여기 왔나? I try to motivate the village people to be more brave, to express their anger, not violently, but more radically, the illegal and unjust violence of the government to occupy these farms of the village people, and they occupy also the sea in front of these villages. It makes my heart very, very painful, because the naval base could be a stepping stone for the future war. As the sun rises over Ganjong, Dr. Song is back in the water, determined to enter the construction site, despite the threat of a 3-year prison sentence. 이 오바라고 부분 이 광결인 해군진이 건설성을 반드시 중단시키고 파멸시키고 이 중동 앞바다에 하나님 아버지여 중단시킬 수 있도록 하나님 도와주시고 Today is Chuseok, the day the farmers and fishermen of Ganjong traditionally celebrate the harvest. It is the biggest national holiday in South Korea, but the villagers here have little to celebrate. 조상님들께 감히 고하나이다. 제주에서는 해군기지 건설 강행으로 아름다운 자연 환경이 파괴되고 사상의 아픔과 한이 재현되고 있습니다. 어디에서 끝날 일인지는 모르지만 길 끝에는 작은 등불이 희망으로 다가오리라는 믿음 때문에 If there is a war between China and America, the Korea will be victimized. It is our history, Korean history. Always we are victimized because of the war of the strong countries. So we have to stop to make such a base. Are you there? Hear our voices. This is the voice of the people. Shouting in the dark, the villagers will not give up their struggle. Frail bodies and desperation against military might and barbed wire. The people of Korea, The villagers of Ganjong
remain determined to win back their land. But construction of the naval base continues.